ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hi students, welcome back. I am Yogananda, taking up trigonometry for Venkanna classes. Yesterday, in our previous class and in our previous classes too, you learnt about trigonometry and making use of trigonometric identities. We are working out some important examination questions. These questions are not 1 mark questions, they are 4 mark questions or sometimes even 8 mark questions also. So, I have written one problem on the board. Simplify this expression. It is a trigonometric expression or it is a problem having terms in trigonometric ratios. Here A is an angle, the same angle, same angle. If angles are different, you can't simplify it, remember that. So, you are given secant A multiplied by 1 minus sin A multiplied by secant A plus tan A. You have to simplify and get the simplified answer. Till simplified answer comes, you must do it. Remember that. You can't stop in the middle. Then only you will be given full marks. So, you know that what is secant A? Secant A is 1 by cos A. Shall we write it as 1 by cos A? Writing any trigonometric ratio in terms of sin and cos is always better. So, we will go by that method. So, we will try to convert all this into sines and cos. This is 1 minus sin A, no change. What about secant A here? 1 by cos A. What about the tan A formula? You know that sin A, cos A and sin A by cos A is tan A. Therefore, this is sin A divided by cos A. So, we have written that in terms of sin and cos. So, let this be 1 by cos A, no change. This is 1 minus sin A, no change. And look at these 2 fractions, you have cos A in common. You can take LCM as cos A. Now, what is the denominator? Cos A. What is the numerator? 1 plus sin A. Now, we will further simplify it. 1 by cos A, 1 minus sin A. What about the numerator here? I am separating the numerator. 1 plus sin A whole divided by cos A. Am I right? Just look at this. First term over, second term over, third term is now numerator by denominator type. Look at the whole thing. This is the product of 3 terms. In the denominator you have cos A and cos A. What is cos A into cos A? Cos square A. In the numerator you have 1 minus sin A into 1 plus sin A. 1 into 1 term is the same term. I have written 1 plus sin A. Again is equal to denominator no change. What is A minus B into A plus B formula? Or you can write
x minus y into x plus y formula. What is it? X square minus y square. Whenever any formula is used, I generally write it on the right side. So, x minus y into x plus y, it is 1 minus sin square a plus b into a minus b formula, or x minus y into x plus y formula, or directly you can write without that formula also, 1 minus sin a into 1 plus sin a. 1 square is 1 minus sin a into sin a is sin square a. What is 1 minus sin square a? Again we are going to use one trigonometric identity. Sin square a plus cos square a is 1. Am I right? Here 1 minus sin square a. You take the sin square a to right side. I told this as a formula also. 1 minus sin square a. This is again a formula which we derived for our problem. What is the numerator now? Cos square a divided by cos square a. Numerator and denominator are the same, therefore the answer is 1. So, this is the answer. So, after simplification, what is the answer we are going to get? 1. So, the simplified answer is 1. We can take down this along with the right side formulae. All of you, is it clear to all of you? Just take down this. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. Let us do the second problem. Earlier problem is simplify problem. So, you have to simplify to get the answer. It is also a simplify problem. Generally in trigonometry, you will be given different types of problems. Find, simplify, show that, prove that, like that. Here it is a simplify problem. So, you are given 1 minus cos theta, 1 plus cos theta, 1 plus cot square theta. 3 terms given or 3 expressions given. They are all multiplied. So, multiply and simplify to get the simplified answer. This is the question. So, shall we do this problem? 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, we shall write it as it is. We do not change it.